Later, we'll conduct a question and answer session, and instructions will be given at that time. If you should require assistance during the call, please press star, then 0. I would now like to turn the conference over to our host, Supervisor Kathryn Barger. Please go ahead. Thank you. Hello and good afternoon. Thank you for joining us for today's press briefing. I'm Supervisor Kathryn Barger, Chair of the Los Angeles County Board of Supervisors. I'm joined by Dr. Barbara Ferrer, Director of the Department of Public Health, who will provide us with updates on cases in Los Angeles County and efforts to ensure the capacity of our healthcare system. The increase we have seen lately in cases for COVID-19 are in part connected with the 4th of July activities. It will take approximately 2 to 3 weeks between when someone is first exposed until they test positive for the virus. As people spend time in their communities and socialize with people who aren't in their household, we will continue to see a higher positive rate. We anticipated and prepared for these cases. The virus is here to stay. It is up to us to learn how to coexist with the COVID-19 and adapt our daily lives to protect ourselves and our loved ones. None of us want to revert to the more stringent safer at home orders, which means we should comply with the health orders that we do have in place. It is even more important that we do what we can individually and as a community to protect our health. We all need to practice physical distancing and stay 6 feet apart from anyone who you do not live with. We also have to wear face coverings when we leave our homes. Make sure you cover your nose and your mouth with your face covering. We should also prioritize general health measures such as washing our hands frequently, refraining from touching our faces, not sharing utensils with others, and staying home if we are feeling sick. Further, we want our most vulnerable residents, including anyone over the age of 65 with pre-existing health conditions such as lung disease or diabetes, to stay home as much as possible. These efforts extend to the many businesses, retailers, restaurants, and recreational activities that have reopened. Finally, if you're going to engage in your First Amendment right to peacefully protest and have your voice heard, please, please, please wear a face covering and maintain 6 feet between you and the person next to you. We support your commitment to seek meaningful change, but please do not risk the health of our communities by getting too close to the people that you do not live with. We cannot stress enough that in order to stay open, we need everyone to do their part and adhere to all the guidelines that the public health officials have put in place to keep Los Angeles County safe. I want to take a moment to take note that there are a growing need for families struggling to put food on the table. Economic disparity has been exacerbated during the pandemic as some of our most vulnerable residents have been hit the hardest by closures and layoffs. Right now in Los Angeles County, 1 in 5 residents is food insecure. Earlier this month, my office partnered with the LA Regional Food Bank to host another major food giveaway. We fed nearly 2,000 families by the end of the day. Los Angeles County and the food bank have served more than 500,000 families each month since the pandemic began. These food drives take place across the county every day to support anyone who could use some extra food. If you are interested in volunteering and donating food, please visit covid19.lacounty.gov/food. Los Angeles County stands ready to support you and to provide the tools to help us survive and even thrive through the public health crisis. I want to thank you for your commitment, endurance, and compassion as we work to keep our communities safe. With that, I'd like to invite Dr. Barbara Ferrer to share the update. Thank you. Thank you, Supervisor Barger, and all the members of the Board of Supervisors for your unwavering leadership during these unprecedented times. And good afternoon, everyone. We are starting a new week, and what I hope will be a major turning point in our efforts to continue and get back to slowing the spread of COVID-19 here in LA County. Where we go from here, as the supervisor mentioned, depends on all of us.
The simple and personal actions we all take are very powerful, and they have never been more important. Wearing that face covering, staying physically apart from people you don't live with, and staying home as much as possible are all acts of kindness at this moment. I know it's frustrating, but our actions as a community can help us get back onto our recovery journey. Today, I'm going to provide a few updates. First, you'll obviously hear from on the daily data. Then I want to share an update on what we're seeing with our healthcare workers. I'll also provide a brief update on pregnant women here in LA County. And then I want to talk for a minute about contact tracing. So now to today's updates. I'm sad to report an additional 9 deaths today. And please note that we often see low numbers of deaths reported to us over the weekend. 6 of the people who passed away were over the age of 65, and 4 of the people over the age of 65 who passed away had underlying health conditions. 2 people who died were between the ages of 41 and 65, and 1 person in this age group had underlying health conditions. And information on the 1 death that's reported by the City of Pasadena is found on cityofpasadena.gov. This does bring the total number of deaths to 4,104 people in LA County. And we extend our condolences to the many families that are mourning the loss of their sisters, mothers, brothers, fathers, aunts, uncles, grandparents, and cousins. We know your hearts are broken, and we wish you peace and healing. 92% of the people who have passed away from COVID-19 had underlying health conditions. For the 3,820 people who passed away where race ethnicity has been identified, 47% are Latino Latinx, 26% are white, 15% are Asian, 11% are Black, slightly less than 1% are Native Hawaiian Pacific Islander, and 1% identified with another race or ethnicity. We're also reporting 3,160 new cases today, and we've been averaging over the past week about 3,100 new cases a day. This does bring, however, the total number of cases in LA County to 159,045. These cases include 6,445 total cases reported by our partners in the city of Long Beach and 1,700 total cases reported by the city of Pasadena, both which have independent health departments. Among our total cases, we're reporting 916 confirmed cases among people experiencing homelessness. 314 people experiencing homelessness were referred to isolation and quarantine sites where they could appropriately isolate for the duration of their illness. There are 2,232 confirmed cases that are currently hospitalized, and this is the highest number of patients hospitalized that we've ever reported. 26% of the hospitalized patients are in the ICU, and 19% are on ventilators. This is the 4th day in the past week that we've reported the highest number of patients being in the hospital. We've investigated a total of 1,096 residential congregant settings and non-residential settings with at least 1 confirmed case of COVID-19. Of these, we have current investigations that are ongoing in 776 sites, and we've closed 320 investigations. Residential settings include nursing homes, assisted living facilities, shelters, treatment centers, supportive living, and correctional facilities. Non-residential settings include workplaces, food and retail, and educational settings. The total number of cases in institutional settings is 23,976. Among these cases, there are 13,610 confirmed cases among residents and 10,366 confirmed cases among staff. I am sad to report that 2,069 residents in institutional settings have died from COVID-19. And of these, 1,851 of the people who died resided in our skilled nursing facilities. Of the 8 newly reported deaths today,
2 were residents in nursing homes, and we extend our prayers to the families mourning their passing. We're also reporting 3,317 confirmed cases at some point in time were at our jail facilities. 2,974 were among people who are incarcerated, and 343 are among staff. The Sheriff's Office is reporting today at their facilities 33 inmates who are positive, 828 people who are incarcerated and have recovered, 63 people who are incarcerated and are in isolation, and 1,763 people who are incarcerated that are quarantined. There are now 190 cases in the state prison, 133 among people who are incarcerated, and 57 among staff. And there are 757 cases in the federal prison facilities, 741 among people who are incarcerated, and 16 among staff. There are now 97 cases in the juvenile facilities, 36 are among youth, and 61 are among staff. There are 1,540,289 people that have been tested and had results reported to LA County, and of these, 10% were positive. And I want to note that we're back to averaging over 20,000 tests conducted a day here in the county. So thanks to everybody who's working so hard under the leadership of Dr. Galley and those folks in the city for making sure we got back to optimum capacity here across the county. Now I do want to turn to a couple of slides to provide you with an update on some of the groups that we've been monitoring to understand how coronavirus is impacting critical healthcare workers. As we all know, our healthcare system isn't a collection of buildings. It is made up of people, heroic individuals who put themselves on the line every day to take care of others. That's why I want to spend some time giving you a snapshot of how these most essential of essential workers are doing. As of July 9th, a total of 10,450 healthcare workers and first responders have been confirmed with COVID-19 in LA County. This is an additional 1,022 new cases since the previous week, and this is the largest increase that we've reported since the beginning of the pandemic. This does include all healthcare workers or first responders who work at a facility in LA County, and it includes people who obviously reside outside of LA County. Like the rest of LA County, cases among healthcare workers did decline from about April 20th through the beginning of June, but since then, they've been on the rise. Can you pull up the first slide? Thank you. This slide shows the top 10 occupational settings where the highest number of cases have been reported. Healthcare workers who are employed in skilled nursing facilities and long-term care facilities continue to make up the highest proportion of cases at 36%. But their percentage has been declining slightly as the number of cases in outpatient settings is now rising. I'll take the next slide. We've had a total of 63 COVID-19 related deaths among healthcare workers in LA County. And as we've reported before, nurses, and this includes LVNs and practical nurses, continue to account for the most deaths at 49%. And those who worked in skilled nursing facilities represent the largest portion of the healthcare worker deaths as well, and that's at 71%. Please note that our hearts go out to all the families who have lost their loved ones. We bless you for letting them take care of so many of us, and we wish you peace as you heal. Next, I'm going to provide an update on COVID-19 cases and deaths among pregnant women in LA County. This is a group that we watch closely because according to new information recently released by the Centers for Disease Control and Prevention, pregnant women with COVID-19 are more likely to be hospitalized and are at increased risk for ICU admission and for being placed on mechanical ventilation when compared to non-pregnant women. This is also an area in which healthcare inequities are quite pronounced, which is something we should all be concerned about. And I'll take the next slide. As of July 17th, we are reporting 812 cases of COVID-19
among pregnant women in the county. Of this total number, 638, or 79%, were symptomatic at the time of testing, and 21% were asymptomatic. And we do continue to report only one COVID-19 death among pregnant women in the county at this time. Next slide, please. As you can see in this slide, pregnant Latino women are far and away the most likely pregnant women to become positive for COVID-19. They represent 3 out of every 4 cases of COVID-19 among pregnant women. Unfortunately, this inequity is a mirror image of the inequity that Latinx community has experienced since the beginning of the pandemic. Many Latino women or their partners are essential workers, and because of that, they ended up being at a higher risk of being exposed to coronavirus at work and at home. In addition to this, many Latinx workers may also be low-wage workers who have little control over their working conditions and little flexibility to change their job duties in a way that enables them to work from home. This is another reason why we're so insistent that employers need to ensure they're compliant with every single one of the workplace protocols. Latinx workers not only are becoming infected at a higher rate than others, but they are then more likely to bring the infection home to their family members, and this, as we have just seen, includes their pregnant partners. Next slide, please. Finally, we do report birth outcomes in this slide, showing that almost all pregnancies for which we have information resulted in live births, with 3 miscarriages and 3 intrauterine fetal deaths. We are not reporting any new miscarriages or fetal deaths in today's report. And as we've said before, our hearts and prayers go out to the families who suffered such a significant loss. In addition, as you see here, 100% of the newborns who have been tested for coronavirus in the county have in fact been negative. Now I want to go on and update you on our efforts as they relate to contact tracing. I know there's been a lot of questions and frankly confusion about contact tracing, and I want to actually try to clarify a couple of these issues today. First, contact tracing is a very important tool in containing the spread of COVID-19, but it is not and should not be the only tool we use. I'd like to provide some details to increase everyone's understanding of how contact tracing works. It requires that there be a trained public health specialist that can interview individuals who have had a positive lab result to solicit information about their risks, their possible exposures, and their close contacts, and to also ensure that a person who is positive is connected to support while they isolate from all others for a minimum of 10 days. We can only start contact tracing when we receive a positive lab result from a lab or a provider that gives us the information we need to be able to talk to a person who was positive. Close contacts are then contacted after we interview a case, and they're provided with information and resources to ensure that they're able to self-quarantine away from others for 14 days. There's a health officer order that mandates that those infected with COVID-19 isolate and that all their close contacts quarantine. This strategy avoids having people who are positive from spreading the virus to others. It also helps assure that those that are close contacts can avoid possibly exposing others during the long incubation period, the long period of time where they could end up becoming positive themselves. Public health specialists have been interviewing positive cases and, where possible, their close contacts since the very first case of COVID-19 in LA County. Next slide, please. Original case interviews through April 3rd on 5,211 people that were either positive for COVID-19 or their close contacts were collected through a paper-based system and through our primary communicable disease software system, IRIS, and they're not included in today's analysis.
But in early April, we launched a unique and easier-to-use software program to facilitate the ability of hundreds and now thousands of contact tracers to be able to use our system. At least 3 efforts are made on 3 separate days to reach each case and contact. So the data I'm sharing today with you is from last week, so that we can have enough time to attempt to reach each case and each contact that they name. Since April 3rd through July 7th, a total of 92,523 confirmed positive cases are part of our case investigation, HIPAA-protected contact tracing system. All records are confidential, and information is not shared with any other agencies or individuals. And contact tracers themselves only have access to the cases and the contacts that are assigned to them and to their teams. 14,542 of the over 92,000 people that were positive cases were not interviewed by the intake contact tracer because they're part of an outbreak investigation at an institution, or there are some other compelling reasons, including that they're deceased. About 8,800 of the people in this group of 14,000 folks were in nursing homes, jails, prisons, or shelters. And we have a different way that we actually do our investigations at those sites. 322 people had passed away. About 5,400 had had their specimen collected more than 14 days before we were notified of a lab result. And about 1,300 had other errors in their test result, mostly that their tests were not positive. A specialized team of public health specialists, including public health nurses and doctors, conduct the site-specific contact tracing necessary for all of the cases, the thousands and thousands of cases that are part of an outbreak at an institution or with those who may have passed away. Of the remaining more than 97,522 positive cases, 5% were not interviewed because they were duplicate cases or we were missing essential contact information after trying to use various other systems to find them. That leaves 92,523 cases that as of July 7th were assigned to a public health specialist for follow-up to conduct what we call an intake case interview. Next slide. 94% of these people received their first contact from us, almost always via phone, within 24 hours of the assignment to a contact tracer interviewer. And 66% of, which is really over 57,000 people, actually completed the interview, which usually lasts for over an hour. The public health specialist solicits information on health status, symptoms, connections to resources, possible exposures, and names of close contacts. The specialist also answers questions and provides referrals to needed resources. Sometimes individuals do not provide responses to all of the questions. The most commonly unanswered questions involve providing information about employment and close contacts. On average, less than 50% of cases provided us with information about their close contacts. We believe that this is because people have told us that they're fearful of losing their housing, their jobs, and their relationships. There is also likely an inherent distrust of providing anybody with their personal information. We're very sensitive to these concerns, and we are limited in our ability to force people to disclose important information. Despite this, we do talk to anybody and we educate them about their legal obligations to notify their close contacts about their exposure to COVID-19, and then to make sure that their close contacts know that they too have a legal obligation to comply with an order to quarantine. As of July 13th, our public health specialists completed interviews with 70% of the identified close contacts, and that's almost 23,000 people. To encourage more cooperation with our case investigation and contact tracing efforts, Public Health is now launching the following new efforts. We'll be providing resources for community-based organizations, particularly in those hardest hit communities, to assist with communications, navigation,
case management, and connections to resources for isolation and quarantine. We've allocated $10 million to support these efforts, and we know that both the Department of Health Services and the City of LA are allocating additional resources to ensure that residents are connected to services and support should they need to isolate and/or quarantine to protect others from becoming infected. We're also piloting offering a $20 gift card as an incentive for full participation in the interview process, which, as I've noted, takes over an hour. It can be stressful, and it requires that folks look through their calendars, work schedules, and other documents. We've launched a call center that people with a positive lab result for COVID-19 can call to connect to somebody who can also interview them and connect them with resources. The toll-free number is 1-833-540-0473, and public health specialists are available to take calls 7 days a week from 8 a.m. in the morning till 8:30 at night. This week, we're also launching a new text messaging system, which helps us stay connected to contacts during their 14 days of quarantine to make sure that they are doing okay. Our hope is that through better communication and the availability of additional support, individuals who are positive and their close contacts will be willing to work with public health to avoid spreading the virus. But I also want to be clear. Contact tracing is a valuable tool for slowing the spread of COVID-19, but it cannot and should not be expected to single-handedly stop our outbreaks. We have to consider the sheer scale of the infections here in our county. We currently are responding to more than 1,000 outbreaks, and we're receiving information almost every day on 3,000 new cases. On some days, we've had more than 4,000 new cases. The sheer scale of what we're seeing in LA County has meant that we've added contact tracers. As of today, we have 2,500 contact tracers that have been identified. Of these, about 1,600 are currently working as our public health specialists, and the others are being trained to begin their contact tracing work. But because of the sheer magnitude of community spread, contact tracing alone cannot slow the spread of this virus. Contact tracing is an important tool. We know it can help us flatten the curve, but frankly, at this point in the pandemic, everyone and every single business needs to do their part to knock down the spread of COVID-19. It's very important to note that contact tracing doesn't necessarily identify the source of infection, particularly with this virus, which has innate characteristics that add to this challenge. COVID-19 has a long 14-day incubation period, and cases don't develop symptoms right away or even at all. These factors in the virus make pinpointing the source of the outbreaks very difficult. Without a doubt, the number one driver of the surge that we're experiencing today is simple to identify. People are interacting with each other, and they're not adhering to the recommended prevention measures. Contact tracing will not solve that. We know that people are tired and they're frustrated, and we know for many of you, you're also scared. But we do know that the best, most proactive actions at our disposal to contain the spread of this virus is the proper and consistent use of face coverings paired with physical distancing and hand hygiene. This is a community effort. We have the power to slow the devastating spread of this virus. We're going to continue to investigate, contact trace, and demand that businesses comply with our health officer orders. But we need our businesses and our residents to do their part. Now we'll take questions. Ladies and gentlemen, if you wish to ask a question, please press 1, then 0 on your telephone keypad. You may withdraw your question at any time by repeating the 1 and 0 command. If you are using a speakerphone, we ask that you please pick up the handset before pressing the numbers. Once again, if you have a question, you may press 1, then 0 at this time. We will start with the line of Ryan Carter with Los Angeles Daily News. Please go ahead. Yes, thank you, Doctor, and thank you, Supervisor.
Just a couple of questions here. One perhaps directed toward the supervisor on this one. And I just wanted to push a little bit more, Supervisor, on the comments that the LA mayor mentioned this weekend regarding being on the brink again of a more full-fledged shutdown. I'm curious about your thoughts on this, particularly given the real push to get things open up by July 4th. So I thought I would ask again, directed toward you, do you think that the county opened too soon? And do you feel like there was an underestimation of the possibility that the public would not adhere to physical distancing? And was there a particular moment when there was a determination that, yes, let's push for an opening? And finally, I just want to squeeze in just this talk about the flu and the flu season. And this is directed toward Dr. Ferrer. Last week, the CDC director said that this winter would end up being basically a catastrophe because of the confluence of the flu and COVID. Do you agree with that, Dr. Ferrer? And how is the county readying for that possibility? So I'll answer the first part. Throughout this whole coronavirus and the pandemic, I'm in constant contact not only with Mayor Garcetti, but also Mayor Garcia from Long Beach and Mayor Tornick from Pasadena. Both Mayor Tornick and Mayor Garcia have up their own public health officer. Everything that this county has done has been in compliance with both the state's variance requirements as it relates to 8% test positive rate, which the county was under. So I stand behind the decision that we made. Where I believe we need to do a better job of messaging, and that's why I said it today. The virus is in our community. And when we begin to do a safer at home, then to safer at work and safer at the communities, that doesn't mean people can let their guard down. And I believe that is what happened, in addition to the fact that you had Memorial Day as well as protests that were taking place. People were not practicing social distancing, and in fact, in some cases, were not wearing masks. So I think the combination of all that, we need to continue to drive home the fact that as we begin to reopen, if the numbers come down below the 8% as required by the state, that it's important for people to recognize that you need to restrict how much you move, but when you do, 6 feet, wear a face mask, and wash your hands. So I stand by the decision that this board made because it was made based on public health and based on working closely with our Director of Public Health, who is ultimately the one that gives us the recommendation as to how we need to move forward. So, you know, I think it's unfortunate for us to be debating what we should have done. I think it's important for us to look forward and recognize what we need to do, and that is to be prepared and continue to recognize that this virus is in our community. And then I'll let Dr. Ferrer talk about the second part. And thanks so much for the question about flu. Obviously, yes, we agree with the CDC and other public health leaders across the country that have noted that the fall could be problematic because, as you know, we often have here in LA County thousands and thousands of people that can be ill during flu season with influenza. The good thing about influenza is that there will be a vaccine that will be available. We usually start vaccinating in September. This year, more than any other year, will be so important for everyone to make sure that unless they have some complicating factor that rules them out for getting a flu vaccine, this would be the year to make sure you are, in fact, getting your flu vaccine. We don't have a lot of data on whether people can be sick both with influenza and with COVID-19, but both those illnesses can cause a devastating set of symptoms that can require that people are hospitalized. So that's our biggest fear, that we don't take all the steps we need to take early in the fall, and that means starting in September, to make sure that there's both good availability of the vaccine here in LA County, but most importantly, this is a year for everyone to get vaccinated. We will be rolling out, both a communication strategy, making sure people have good information, but also paying a lot of attention and making sure people have easy access to getting vaccinated for themselves and the people that they love. But thanks a lot for that question. We'll take the next
question. Oh, yeah, sorry. Next question will come from the line of Angie Crow with KNBC. Please go ahead. Oh, hi there. Yeah. Quick question for you, if I could. We're seeing some lab backups, some people reporting as long as 13 days waiting for their results. Do we have reasons for these delays, and specifically what's being done at the county level to address those delays? And then if I could get a second question in, that we're seeing these spikes in hospitalizations and cases, and I know you mentioned that it's difficult to pinpoint exactly where some of these cases are coming from, but do we have any indication about any particular indoor activities that are responsible for the increases? So I'm going to let Dr. Galley answer the first part, which has to do with the extended length in getting the test results, sometimes 14 days. And then the second part was where are people contracting this virus, where the heavy concentration is. Hi, good afternoon. So the average turnaround time in the community-based testing sites is 3 days. If you have a certain situation where the test result turnaround time is at 14 days, there's a phone number to call and a place to get access to additional services, because there might be a specific reason for the turnaround time delay on that specific test, but the average turnaround time is running at 3 days. There are also other labs that are running tests, obviously. There are tests being run in private physician offices, hospitals. There's some private testing companies that have set up testing sites, pharmacies, and all of the turnaround times are different based on all of those different sites for receiving testing. There is information on the average turnaround time across all labs that report into the Department of Public Health, and that data is listed on the DPH website. And the second question is, where is the highest concentration of people who are contracting the virus? Yeah, thanks so much. And I wish I had the definitive answer of what is the highest number of places or the highest place where people are contracting. We absolutely don't know a definitive answer. As I said, 14-day incubation period, it's very hard for people to pinpoint where they are, in fact, definitively becoming infected. We do know a few things, though. We know a lot of people were at family gatherings, or not so much family, gatherings with other people outside of their household. Whether that was to celebrate a birthday or Father's Day, there is a fair amount of sort of commingling among households. And we definitely tie back to that, because often they say, I was at a party and 4 other people are now infected. We also have, as you've noted, if you're looking on our website, we have a lot more work sites where we're doing investigations, and we investigate when there are 3 or more positive cases. So there is a significant spread at work sites. There's always been some spread at work sites, but I think as there's more community transmission, it also shows up in more spread that's at some of our work sites, particularly work sites where people are very close together for long periods of time, and where the business owners and operators haven't yet fully implemented the directives to try to keep people as separated from each other as possible. And I would say the third, way that we think people are becoming infected, which again I think most people are aware of, is that they themselves are not practicing what they know they need to practice. So they themselves are taking personal risks. They're not wearing their face coverings. I mean, they will say to us, yeah, I didn't wear a face covering. I went out to a grocery store, or I went out to a retail establishment. They let me in, but I didn't have those protections. And we know that if you're not protecting other people, you're likely to be spreading. But we also know that people who aren't adhering to any of the guidance, in terms of wearing face masks, probably are not washing their hands and probably are not keeping their distance as well. So I think, folks that are honest with us will say, I didn't take this seriously, I didn't really worry about it, I wasn't protecting others, and perhaps that also translated as I wasn't protecting myself because I didn't do some of the other steps that we know you ought to be doing to take care of yourself, prevent yourself from spreading, but also prevent yourself from getting infected. We will continue to dig down and find out as much information as we can about sources of exposure, but as I noted, it's a little bit more difficult with something that has a very long incubation period. And oftentimes people aren't really sure where they got it and what they might have been doing over time, particularly when they don't develop any symptoms. But we'll take the next question. Our next question comes from the line of Claudia
Pershita with KNX News Radio. Please go ahead. Hi. I don't know if you mentioned this earlier, but the 7-day average positivity rate, and also what can you tell us about candida infections at healthcare facilities in the county and the role that PPE or shortages thereof may be playing? And this last question is for the supervisor. You talked about looking forward, not back, but given how things have played out over the past 2 weeks in LA County, I'm wondering if the next time around there will be a 2 to 3 week wait period between reopening. Thank you. So I'll answer the first part. When I talk about that, I'm referencing the fact that people need to be educated. I tell people we are now in a mitigate and educate, which means that we have to recognize that the virus is in the community, and even as we begin to reopen, it does not mean you can let your guard down. It means that if you are over the age of 65 and you have a pre-existing condition, that you need to actually really not go out into the community and take the precautions necessary. So, you know, I think that the lesson learned, and that's what I was referring to when I said don't look back, and that is that we need to look moving forward, that people need to recognize that they need to conduct themselves in a way that the virus is here, and every action they take can put us in a place where we have to go back to safer at home. So I would hope we'd all work together toward that, because quite frankly, I'm taking the phone calls from people in the community whose businesses are shut down, who are begging us to reopen. And quite frankly, based on Dr. Ferrer's recommendation, we did agree with the state, and we are working with the state to try to slow down the spread once again and bring down the numbers. But we need to recognize that each and every person has a responsibility to their community and to their neighbors to conduct themselves in a way that recognizes that social distancing, face mask, and washing your hands, and staying home when necessary are the reality for the time being. So with that, the second part of the question. Thank you, Claudia. So the positivity rate, I believe, for today, the daily positivity rate, that's a 7-day rolling average, is, I believe, 8%. It's been at about between 8% and 8.5% the last few days, and we'll continue to update that. Healthcare facility PPE shortages, you know, what we have today, we have an adequate supply in our hospitals. We are working really diligently with all of the skilled nursing facilities to make sure that we remain adequately supplied there. I do want to note that there continue to be supply chain issues. We would not be honest if we weren't acknowledging the fact that, you know, even though we're 6 months into this pandemic, every few weeks we all give a sort of a pause and a worry about the gowns are now running slightly shorter, or surgical masks are slightly behind on schedules, and it is really, really important that everybody who's on the front lines and needs personal protection through their equipment actually gets the right PPE. And we're far enough into this pandemic that we all need to make sure that we're getting that supply chain issue resolved. And now we'll take remarks in Spanish. Buenas tardes. Comenzamos una nueva semana y lo que esperamos marque un cambio en nuestros esfuerzos para frenar la propagación de COVID-19 aquí en el condado de Los Ángeles, y esto también depende de todos nosotros. Nuestras acciones personales son simples, muy poderosas y tan importantes. Usar una cubierta de tela para la cara, mantener su distancia de personas con las que no vive y quedarse en casa tanto sea posible son actos de compasión en este momento. Y sabemos que es frustrante, pero nuestras acciones como comunidad nos ayudan a regresar a nuestro camino hacia la recuperación. Hoy les daremos un informe acerca de varios temas. Primero le daremos los datos diarios y luego compartiremos información acerca de lo que estamos viendo entre los profesionales de salud y acerca de lo que estamos viendo entre las mujeres embarazadas. Y luego informaremos sobre el rastreo de contactos.
Hoy estamos tristes de reportar 9 fallecimientos adicionales. Y por favor, tomen en cuenta que seguido vemos números más bajos de reportes de fallecimientos por el fin de semana. Esto eleva el número total de fallecimientos a 4,104 en el condado de Los Ángeles. El 92% de las personas que fallecieron por COVID-19 tenían condiciones delicadas de salud. Y para las 3,820 personas que fallecieron donde se identificó la raza y etnicidad, el 47% son latinas, el 26% son blancas, el 15% son asiáticas, el 11% son afroamericanas, menos de 1% son nativas de Hawái o de las islas del Pacífico y 1% son de otra raza de etnicidad. Hoy también estamos reportando 3,160 casos nuevos. Esto eleva el número total de casos en el condado de Los Ángeles a 159,045. Estamos reportando 916 casos confirmados entre personas sin hogar y 2,232 casos confirmados están hospitalizados, y esta es la mayor cantidad de pacientes hospitalizados que hemos reportado. 26% de pacientes hospitalizados están en unidades de cuidados intensivos y 19% están en ventiladores. Investigamos un total de 1,096 entornos de congregación residencial y no residenciales con al menos un caso confirmado de COVID-19. El total de casos confirmados en entornos institucionales es de 23,976, incluidos tanto el personal como los residentes. 13,610 de estos casos confirmados son residentes y 10,366 son empleados. La oficina del alguacil reporta sobre sus instalaciones que 33 personas encarceladas dieron resultados positivos. 828 se han recuperado, 63 personas están en aislamiento y 1,763 están en cuarentena. Hay 190 casos en la prisión estatal, 757 casos en prisiones federales y 97 casos en las instalaciones juveniles. 1,540,289 personas se han hecho el examen de COVID-19 y los resultados han sido reportados al condado de Los Ángeles. 10% dieron resultados positivos. También nos gustaría actualizarlos acerca de los datos que estamos vigilando para poder comprender cómo el virus afecta a los profesionales de salud. Desde el 9 de julio, un total de 10,450 profesionales de salud y socorristas han dado positivo por COVID-19 en el condado de Los Ángeles. Esto incluye a todos los profesionales de salud y personal de primeros auxilios que trabajan en una instalación en el condado de Los Ángeles, incluidos aquellos que residían fuera del condado. Este gráfico muestra los 10 sitios de trabajo donde se han reportado el mayor número de casos. Los profesionales de salud que trabajan en centros de enfermería especializada y en centros de atención a largo plazo continúan representando la mayor proporción de casos, cual es un 36%, pero su porcentaje disminuye a medida que aumenta el número de casos en entornos ambulatorios. Next slide, please. Finalmente tenemos un total de 63 fallecimientos relacionados con COVID-19 entre profesionales de salud en el condado de Los Ángeles. Las enfermeras y enfermeros siguen representando la mayor parte de los fallecimientos, 49%, y los que trabajan en centros de enfermería especializada representan la gran mayoría de fallecimientos entre profesionales de salud, 71%. Ahora les daré un informe sobre los casos y los fallecimientos de COVID-19 entre mujeres embarazadas en el condado de Los Ángeles.
Este es un grupo que observamos de cerca porque, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, las mujeres embarazadas con COVID-19 tienen más probabilidades de ser hospitalizadas y tienen un mayor riesgo de ingreso en las unidades de cuidado intensivo y de recibir ventilación mecánica en comparación con las mujeres no embarazadas. Next slide. Desde el 17 de julio reportamos 812 casos de COVID-19 entre mujeres embarazadas en el condado. De ese número total, 638 o el 79% tenían síntomas al momento de hacerse la prueba y el 21% no tenía síntomas. Todavía reportamos solo un fallecimiento de COVID-19 entre mujeres embarazadas en el condado de Los Ángeles. Next slide, please. Como puede ver en este gráfico, las mujeres latinas representan 3 de cada 4 casos de COVID-19 entre las mujeres embarazadas. Desafortunadamente, esta iniquidad refleja el peso que la comunidad latina ha sufrido desde el comienzo de esta pandemia. Muchas mujeres latinas o sus parejas son trabajadores esenciales y por eso tienen un mayor riesgo de ser expuestos a COVID-19 en el trabajo y en el hogar. Además de esto, muchos trabajadores latinos tienen empleo donde ganan bajos ingresos y tienen poco control sobre sus condiciones de trabajo y poca flexibilidad para cambiar sus obligaciones laborales de una manera que les permita trabajar desde casa. Por eso, los empleadores deben asegurarse de cumplir con los protocolos para su negocio. Los trabajadores latinos no solo se enferman a una tasa más alta que otros, sino que también tienen más probabilidades de llevar el virus a sus familiares, incluidos sus parejas embarazadas. Next slide. Finalmente, informamos los resultados de los nacimientos. Este gráfico muestra que la mayoría de los nacimientos, 73%, son nacidos vivos con 2 abortos espontáneos y 3 fallecimientos fetales intrauterinas. No hay nuevos abortos espontáneos o fallecimientos fetales en este informe. Además, puede ver aquí que el 100% de los recién nacidos a los que se les realizó una prueba de COVID-19 en el condado de Los Ángeles han sido negativos. Ahora queremos aclarar alguna información sobre el rastreo de contactos. El rastreo de contactos es una herramienta muy importante para contener la propagación de COVID-19. Pero no es y no debería ser la única herramienta que utilizamos. El rastreo de contactos requiere que especialistas capacitados en salud pública entrevisten a personas que tienen un resultado positivo para solicitar información sobre sus riesgos, posibles exposiciones y contactos cercanos, y para asegurarse que la persona positiva esté conectada a recursos de apoyo mientras se aíslan de todos los demás por un mínimo de 10 días. Luego se localiza a los contactos cercanos y se les proporciona información y recursos para que puedan ponerse en cuarentena lejos de los demás durante 14 días. La Orden Oficial de Salud ordena que las personas infectadas con COVID-19 se aíslen y pongan en cuarentena a todos los contactos cercanos. Esta estrategia evita que las personas positivas transmiten el virus a otros. También ayuda a asegurar que aquellos que son contactos cercanos eviten posiblemente exponer a otros durante el tiempo donde podrían volverse positivos. Los especialistas de salud pública han entrevistado a los casos positivos y cuando ha sido posible a sus contactos cercanos desde el primer caso de COVID-19 en el condado de Los Ángeles. Las entrevistas de casos iniciales hasta el 3 de abril de 5,211 personas, ya sea positivas para COVID-19 o sus contactos cercanos, se recopilaron a través de un sistema basado en papel y a través de nuestro sistema de enfermedades transmisibles llamado IRIS, y no se incluyen en el análisis de hoy.
A principios de abril lanzamos un programa de computación para facilitar la incorporación de cientos y ahora miles de nuevas personas que pueden rastrear contactos. Se realizan al menos 3 intentos en 3 días separados para llegar a cada caso y contacto, por lo que los datos que compartiremos con ustedes son de la semana pasada, para que podamos tener un tiempo suficiente para llegar a cada caso y a cada contacto que nombren. Desde el 3 de abril hasta el 7 de julio, un número total de 92,523 casos positivos confirmados son parte de nuestro sistema de rastreo de contactos que es protegido por la ley conocida como HIPAA. Todos los registros son confidenciales y la información no se comparte con otras agencias o individuos. Y los rastreadores de contactos solo tienen acceso a casos y contactos asignados a ellos o a sus equipos. Los entrevistadores de admisión no entrevistaron a 14,542 personas porque son parte de una investigación de brote en una institución o por otros motivos que incluye el hecho que la persona haya fallecido. Alrededor de 8,800 de ellos estaban en centros de personas de mayor edad, cárceles, prisiones o albergues. Un equipo especializado en salud pública que incluye enfermeras y médicos de salud pública realiza el seguimiento de contacto específico del sitio necesario para los casos que son parte de un brote en instituciones o con personas fallecidas. De los más de 97,522 casos positivos restantes, el 5% no son entrevistados porque son casos duplicados o les falta información de contacto que es esencial. Eso deja 92,523 casos a partir del 7 de julio que fueron asignados a un especialista en salud pública para el seguimiento para llevar a cabo la entrevista de admisión para el caso. Next slide. El 94% recibió un primer contacto de nosotros por teléfono dentro de las 24 horas que se asignó el caso a un rastreador de casos. Y el 66% completó la entrevista, que generalmente dura 1 hora. El especialista en salud pública solicita información sobre el estado de salud de la persona, los síntomas, las conexiones a los recursos, las posibles exposiciones y los nombres de los contactos cercanos. El especialista también responde a preguntas y proporciona referencias a los servicios necesarios. A menudo las personas no brindan respuestas a todas las preguntas. Las preguntas más comunes a las que no se responde incluyen información sobre el empleo y contactos cercanos. En promedio, menos del 50%, 41% de los casos brindan información sobre sus contactos cercanos. Creemos que esto significa que las personas temen perder su vivienda, sus trabajos y sus relaciones cercanas. También es probable que exista una desconfianza del gobierno con la información personal. Estamos conscientes que tenemos una capacidad limitada para obligar a las personas a reportar la información. Nos aseguramos de educar a las personas sobre su obligación legal de notificar a sus contactos cercanos sobre su exposición a COVID-19 y la obligación legal de los contactos cercanos de cumplir con la orden de cuarentena. A partir del 13 de julio, los especialistas en salud pública completaron entrevistas con el 70% de los contactos cercanos, que son casi 23,000 personas. Para alentar una mayor cooperación con nuestros esfuerzos de investigación y de casos de búsqueda de contactos, Salud Pública está lanzando los siguientes nuevos esfuerzos. Primero, proporcionar recursos para organizaciones comunitarias, particularmente en las comunidades más afectadas, para ayudar con las comunicaciones, la navegación y conexión a recursos para aislamiento y cuarentena.
Segundo, ofrecer una tarjeta de regalo de $20 para compensar a las personas por su tiempo al proporcionar la información solicitada durante el proceso de la entrevista, que dura aproximadamente 1 hora y puede ser estresante y requiere que las personas revisen sus calendarios, horarios de trabajo y otros documentos. Tercero, promover un centro de llamadas al que las personas con un resultado positivo de COVID-19 puedan llamar para conectarse y completar una entrevista de caso y conectarse a recursos. El número es gratis y es 1-833-540-0473. Y los especialistas en salud pública están disponibles para atender llamadas los 7 días de la semana, de 8 de la mañana a 8:30 en la noche. Y finalmente, esta semana también lanzamos un nuevo sistema de mensajes de texto para rastrear contactos durante sus 14 días de cuarentena para alentar seguir la orden. Esperamos que a través de una mejor comunicación y la disponibilidad de apoyo adicional, las personas que son positivas y sus contactos cercanos estén dispuestos a trabajar con salud pública para evitar la propagación del virus. Pero queremos ser claros. El rastreo de contactos es una herramienta valiosa para frenar la propagación de COVID-19, pero no puede y no debe esperar que sea la única cosa que detenga los brotes. Tenemos que considerar la magnitud de las infecciones aquí. Actualmente respondemos a más de 1,000 brotes y recibimos información sobre casi 3,000 casos nuevos todos los días. Hemos visto más de 4,000 en algunos días. Seguimos agregando rastreadores de contactos. Hasta la fecha identificamos 2,500 rastreadores de contacto, alrededor de 1,600 como rastreadores de contactos y los demás están siendo entrenados para comenzar este trabajo. El rastreo de contactos es una herramienta importante para ayudar y aplanar la curva, pero cada negocio debe hacer su parte para reducir la propagación de COVID-19. También es muy importante tener en cuenta que el rastreo de contactos no identifica la fuente de la infección de COVID-19 y tiene un largo periodo de incubación y los casos no desarrollan síntomas de inmediato o incluso en absoluto. Estos factores en el virus hacen más difícil la identificación de la fuente de los brotes. El mayor problema del aumento es simple de identificar. Las personas que se reúnen y no adhieren a las medidas de prevención recomendadas. El rastreo de contactos no puede resolver eso. Sabemos que las personas están cansadas y frustradas y algunas tienen miedo. También sabemos que las mejores acciones para contener la propagación de este virus es el uso adecuado y constante de las cubiertas de tela para la cara, combinadas con el distanciamiento físico y la higiene de las manos. Okay, so now we'll go ahead and move on to remarks in Armenian by Nona Oganisyan. Բարի օր բոլորին։ Շնորհակալ եմ վերահսկիչ Բարգերին եւ վերահսկիչ մարմինների ողջ խորհրդին։ Մենք սկսում ենք նոր շաբաթ եւ ես հույս ունեմ, որ լուրջ շրջադարձային կետ կլինի Լոս Անջելեսի շրջանում COVID-19-ի տարածումը դանդաղեցնելու մեր ջանքերի մեջ։ Այն պարզ եւ անձնական գործողությունները, որոնք մենք բոլորս կարող ենք իրականացնել, այնքան հզոր են։ Եվ դրանք երբևիցե ավելի կարեւոր չեն եղել։ Դեմքը ծածկելը, ֆիզիկապես հեռու մնալը այն մարդկանցից, որոնց հետ չեք բնակվում եւ որքան հնարավոր է տանը մնալը, բոլորն էլ այս պահին բարեության արարքներ են։ Ես գիտեմ, որ դա հիասթափեցնող, բայց մեծ գործողությունները, որպեսզի համայնքը կարողանա օգնել մեզ վերադառնալ մեր վերականգնման ճանապարհին։ Այսօր ես թարմացումներ կանեմ մի քանի բաների վերաբերյալ։ Ներկա իրավիճակի վերաբերյալ։ Այսօր ցավով ենք հայտնում եւս 9 մահվան մասին։
Այս մարդկանցից 6-ը 65 տարեկանից բարձր էին եւ 4-ը ունեցել են ուղեկցող առողջական խնդիրներ։ 2 անձի տարիքը 41-ից 65-ն է եւ 1-ը ունեցել է ուղեկցող առողջական խնդիր։ Սա բերում է ընդհանուր մահերի թիվը 4104-ի Լոս Անջելես շրջանում։ Էթնիկ պատկանելությունը հետևյալն է. 3820 մարդկանց համար 47% լատինեքս, 26% սպիտակ, 15% ասիական, 1% բնիկ հավայան, 11% աֆրոամերիկացիներ եւ 1% մեկ այլ ռասա էթնիկ խումբ։ COVID-19-ով մահացած անձանց 92%-ը ունեցել են առողջական խնդիրներ, ինչը կարևորում է այն անձանց, ովքեր առողջության լուրջ խնդիրներ ունեն, մնալ տանը եւ հնարավորինս խուսափել սերտ կապերից։ Այսօր մենք հայտնում ենք 3160 նոր դեպքերի մասին եւ սա բերում է Լոս Անջելես շրջանի դրական դեպքերի ընդհանուր թիվը 150045-ի։ Այս դեպքերը ներառում են Լոնգ Բիչ քաղաքում մեր գործընկերների կողմից գրանցված 6445 դեպքեր, իսկ Փասադենա քաղաքի կողմից գրանցված 1700 դեպքեր, որոնք ունեն անկախ առողջապահական բաժանմունքներ։ Անօթևան ապրող մարդկանց մեծ մասը, ովքեր դրական են COVID-19-ի համար, եղել են միության փրկարար առաքելության հյուրերը։ Մենք հայտնում ենք, որ 916 հաստատված դեպք անօթևան ապրող մարդկանց շրջանում։ Ապաստակ գծած 314 անձիկ պատշաճ կերպով մեկուսացված են, իսկ սերտ կապերը կարանտինացված են։ Ներկայումս հոսպիտալացվել են 2232 մարդ, որոնցից 26%-ը գտնվում են ինտենսիվ խնամքի բաժանմունքում, իսկ 19%-ը միացված են շնչառական օդափոխիչների։ Ներկայումս քննություններ են կատարվում 1096 ինստիտուցիոնալ բնակչության հաստատություններում։ Դրանց թվում են ծերանոցներ, ապաստաններ, բուժման կենտրոններ, օժանդակվող բնակելի հաստատություններ եւ քրյա կատարողական հիմնարկներ։ Ինստիտուցիոնալ միջավայրում հաստատված ընդհանուր դեպքերը 23976-ն են, ներառյալ անձնակազմը եւ բնակիչները։ Այս դեպքերից 13610 բնակիչներ են եւ 10366-ը անձնակազմ։ Ցավով ենք հայտնում, որ 2069 մարդ, ովքեր ապրում են ինստիտուցիոնալ պայմաններում, մահացել են COVID-19-ից։ Ինստիտուցիոնալ միջավայրում բնակվող եւ մահացածներից 1851-ը բնակվում էին հմուտ բուժքույրական հաստատություններում։ Մենք ցավում ենք այս կորուստի համար։ Զեկուցում ենք, որ հաստատված 3317 դեպքեր արձանագրվել են քրյա կատարողական հիմնարկներում, 2974 բանտարկյալներ եւ 343 անձնակազմ, 190 դեպք նահանգային բանտերում, 133 բանտարկյալ եւ 57 աշխատակազմ, 757 դեպք ֆեդերալ բանտերում, 741 բանտարկյալ եւ 16 աշխատակազմ, 97 դեպք անչափահասների հաստատություններում, 36 բանտարկյալ եւ 61 աշխատակազմ։ Մենք տեղադրում ենք հաստատված դեպքերի եւ մահվան թիվը մեր կայքում աշխատողներին, բնակիչներին եւ ընտանիքներին տեղեկացնելուց հետո։ Եվ Լոս Անջելես շրջանի արձանագրված բոլոր նոր դեպքերի զեկույցը կարող եք տեսնել առողջապահության վարչության կայքում publichealth.lacounty.gov։ Ավելի քան 1,540,289 մարդ տեստավորվել են եւ արդյունքները զեկուցվել են Լոս Անջելես շրջան, որից 10%-ը դրական են։ Ես ուզում եմ քաջալերել ձեզ տեստավորվել, եթե ունեք ախտանիշներ, տարածաշրջանային տեստավորման վայրերում։ Ժամադրության համար կարող եք այցելել covid19.lacounty.gov/testing։ Ինչպես ես նշեցի նախկինում, իմ հաշվետվության մեջ նշված թվերը ներառում են առողջապահական ոլորտի աշխատողներ,
որոնք աշխատում են Լոս Անջելոս կոմսությունում, չնայած նրանք կարող են ապրել այլ իրավասություններում։ Հուլիս 9-ի տվյալներով ընդհանուր առմամբ 10,450 առողջապահական աշխատողներ և առաջին պատասխանատողներ Լոս Անջելոսի կոմսությունում ունեցել են COVID-19 դրական դեպքեր։ Սա լրացուցիչ 1022 նոր դեպքեր են անցյալ շաբաթվա համեմատ։ Ցավով ենք հայտնում, որ COVID-19-ից մահացած բուժաշխատողների ընդհանուր թիվը հասել է 63-ի։ Հաջորդը ես պատրաստվում եմ թարմացնել COVID-19 դեպքերի և հղի կանանց շրջանում մահվան դեպքերի մասին Լոս Անջելոսի շրջանում։ Սա մի խումբ է, որին մենք ուշադիր հետևում ենք, քանի որ ըստ CDC COVID-19 ունեցող հղի կանանց ավելի հավանական է, որ հոսպիտալացում են, իսկ ինտենսիվ խնամքի բաժանմունքում ընդունման և մեխանիկական օդափողության գործընթացում տեղավորվելու ավելի մեծ ռիսկի են ենթարկվում ոչ հղի կանանց համեմատ։ Սա նաև այն ոլորտն է, որտեղ առողջապահական անհավասարությունները բավականին արտահայտված են, ինչը մի բան է, որի մասին մենք բոլորս անհանգստացած ենք։ Հետադարձ կապ։ Այժմ ես ուզում եմ թարմացնել ձեզ կապի հետագծին։ Ես գիտեմ, որ կան շատ հարցեր և անկեղծորեն խառնաշփոթներ և ուզում եմ այսօր պարզաբանել որոշ բաներ։ Նախ և առաջ, կոնտակտային հետքերը շատ կարևոր գործիք են COVID-19 տարածումը դանդաղեցնելու համար։ Բայց դա չէ և պետք է լինի միակ գործիքը, որը օգտագործում ենք։ Ես կցանկանայի որոշ մանրամասներ տրամադրել հասարակության կողմից հասկանալու, թե ինչպես է աշխատում շփման հետքերը։ Այն պահանջում է, որ վերապատրաստված հանրային առողջապահության մասնագետները հարցազրույց անցկացնեն անհատների հետ, ովքեր ունեն դրական լաբորատոր արդյունք իրենց ռիսկերի, հնարավոր սերտ կապերի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար և ապահովեն, որ նրանք բոլորը մյուսներից մեկուսացվեն նվազագույնը 10 օր։ Այնուհետև կապվում են սերտ կապերի հետ և տրամադրում են տեղեկատվություն և ռեսուրսներ, որպեսզի նրանք 14 օրվա ընթացքում ի վիճակի լինեն ինքնապաշտպանության, առողջապահության աշխատակազմի կարգադրությամբ նախատեսնվում է COVID-19-ի վարակվածները մեկուսացվեն և սերտ կապերը կարանտինանան։ Այս ռազմավարությունը խուսափում են ունենալ այն մարդիկ, ովքեր դրական են։ Այն նաև օգնում է հավաստիացնել, որ նրանք, ովքեր սերտ կապեր են ունենում, խուսափում են, որ ուրիշներին բացահայտեն այդ ժամանակահատվածում, երբ իրենք կարող են դրական դառնալ։ Առողջապահության ոլորտի մասնագետները հարցազրույց են անցկացնում դրական դեպքերին և հնարավորության դեպքում նրանց սերտ շփումներին Լոս Անջելոս կոմսության COVID-19-ի առաջին իսկ դեպքից ի վեր։ Ապրիլ 3-ից հուլիս 7 ներառյալ 92,523 հաստատված դրական դեպքեր ընդհանուր քանակը մեր գործի քննության պաշտպանված կոնտակտային հետագծման համակարգի մասն է։ Բոլոր գրառումները գաղտնի են և տեղատվություն չի տարածվում այլ գործընկերությունների կամ անհատների հետ, իսկ կոնտակտային հսկիչները միայն հասանելի են դեպքերի և կապերին, որոնք նշանակվել են իրենց և նրանց թիմերին։ 14542 մարդ չի հարցաքննվել ընդհանուր հարցազրույցի մասնակիցների հետ, քանի որ նրանք հանդիսանում են որևէ հաստատությունում բռնկումների հետաքննության կամ այլ պատճառներով կամ մահացած են։ Նրանցից շուրջ 8800-ը գտնվում են ծերանոցներում, բանտերում կամ ապաստաններում, 2322-ը մահացած են։ Անկասկած մեր մեջ ապրող թիվ 1 շարժիչը, որը պարզ է, մարդիկ շփվում են միմյանց հետ և հավատարիմ չեն կանխարգելիչ միջոցառումներին։ Կոնտակտային հետքերը դրա համար չեն կարող լուծվել։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ հոգնած և հիասթափված են, իսկ ոմանք էլ վախենում են։
Մենք գիտենք նաև, որ մեր տրամադրության տակ եղած լավագույն ամենաակտիվ գործողությունները այս վիրուսի տարածումը դանդաղեցնելու համար դեմքի ծածկոցների պատշաճ եւ հետևողական օգտագործումն է, որոնք զուգորդվում են ֆիզիկական հեռավորություն պաշտպանելու եւ ձեռքի հիգիենային հետևելու։ Սա իսկապես համայնքային ջանք է։ Մենք ունենք զորություն դանդաղեցնել այս վիրուսի տարածումը։ Մենք կշարունակենք հետաքննություն կապի հետի եւ կպահանջենք, որ բիզնեսները կատարեն մեր առողջապահության նախարարի հրամանը, բայց մեզ պետք է, որ բնակիչները եւ բիզնեսները նույնպես կատարեն իրենց մասը։ Շնորհակալություն. Thank you. This concludes the press conference.